registered number na ginagamit sa mga scammers. Nga aman, kaya may ara sa aton na ginabaligya nila ang ila registered SIM for an amount. Balaan na sa krako, kaya may nadakpan na nasa suspending case. If I'm not mistaken, 114 SIM cards, sir? 114 registered SIM cards ginabaligya. I would like to emphasize that that is illegal under the law. Kung madakpan ikaw naging baligya imo phone, may sarap dun ikaw sa layi, pwede ikaw mapriso, pwede ikaw mamultahan. Second, ang mabato na to na text are sometimes computer-generated SMS. It does not require a SIM. It only requires a connection to our Wi-Fi, to our data. That is why kung mapansin nyo, kung open inyo data, kung ga-connect ka mo sa Wi-Fi, that is the time of may mabaton ka mo na mga push messages. Third, the law allows spamming messages. Spam per se is legal. It is just, kumbaga, promoting of a business. Na why mo man ginapangay, pero promote lang sila. So, pwede ina. Spam is illegal if gingamit na ini sa scam or online fraud na may nakuha na kwarta gintuan ikaw. So, illegal na ina. That is already against the law sa online fraud. Of course, no, there are mga mahapos magbakal sang SIM kag i-register gamiton sa pangtonto sa iban. But one thing na gina-address ng telco ina is the difficulty to register your SIM. You need to verify it already. Sa una hapos magpa-register ng SIM. Subong, mayroon sila nang napang-ubra sa ilan na platforms na requires verification na git katama. Sa una hapos man sa GCash na magpa-register, subong kabulay na. It loses authentication man na. No? So, the PTEs are doing what they can to address these issues because, syempre, it is already a problem. But please take note that ang majority sa mga report sa amon sa scam does not, sometimes, a majority does not involve SIM o umpisa sa social media. Nahack ang Facebook, pag nahatag ang numbers. So usually, subong dira ang trend sa social media o umpisa or sa email, then, siyempre, gamiton ng numbers para magpadala kwarta sa GCash or PayMaya. The important thing is, hindi lang yung problema sa Pilipinas, problema ni sa bilog na kalibutan ng scamming. You just need to protect your data. Do not give information na importante sa mga tao na hindi nyo kilala. And when in doubt, hindi na pagsapa ka. Ang mga pinaka-importante. When in doubt, when it's too good to be true, then it is not true at all. Preservation is better than cure. I always repeat that. Kaya kung mabiktima na kamo ka, budlay ibalik ang kwarta. One advice na mahatag ko, if you are sending big amounts of money, especially in GCash, please use the GCash Protect. That is an insurance. Pabalik na kwarta nyo kung na-scam ka mo or sa laging sendan nyo. The GCash Protect app, if you are sending 20,000, 30,000, 10,000, what is 20 or 30 pesos for your peace of mind? Yeah, 30 pesos. I once ma-report yun na because it is protected under law, kaya sa PDIC man, protected man natin na siya after 2 million na subong, I think, if I'm not mistaken, pwede mabalik ang kwarta nyo. Same as PayMaya. Those are insurance. Kaya kung wala na, kabudlay man mag-trace ka. Number one, why nasa purview ng NTC, kabudlayan man atong authorities na they are doing what they can man to help you. Siyempre, ato na mga complainants, pinapasol mga police, mga NBI, mga other government. No, we are doing what we can based on what the law provides. Ginauda lang naman kung ano nakabutang sa law. Kaya if we exercise or we do anything beyond the law, that is already abuse of power. Kami man kasuhan, sila man kasuhan. So, siyempre, what is provided by law, ako lang nailagi na upra. Okay? Last question, please. May katuan pa mo. Sige, Miss Kim, no, and as much as you want to hold attorney, pero may, Miss Kim, last question again. Good afternoon, attorney. Sino nag-determine, attorney, regarding kung maisa daw may matawag na ano number, nag-register siya as spam number? Sino nag-identify? Kaya meron nga mga instances nga unknown number siya, pero wala man siya engage sa mga scams or spam activities. Sino na nagatag ang mga telcos nato or MTC itself? Okay. It's your phone, actually. It's your phone. Kasi kung tarawon nato, kakato sa spam message ang phone mo. Okay? Especially kung nakabutang, like even if naka-experience mo kamo, no?
you send an email address. Anong email mo? You're sending your email address through SMS.